சார் இன்புட் வோல்டேஜ் நாமளே எதுனாலே கொடுக்கலாமா சார்? இல்ல Nishamani, give 10 volt as an input. Give 10 volt as an input. Yes, sir. Give 10 volt as an input. Okay, how much you are getting? 2.6059. Okay, there is some mistake in your R1, R2 resistor value. Am I correct? What is the value of R1 we need to give? 220. 220, sir. What is the R2 value? Change it into 220 and check whether you are getting output voltage perfect. Yes, sir. Change R1 value alone. Can others, by the time finish your circuit, I may ask anyone to present at the end of the lab session. Our friends already they have finished. I gave the circuit diagram 3 weeks before. Still, many of them not at all tried. I don't know what is the issue. I think you can minimize your screen. Yes. Nishamani, change it to 220. Yes. Is it you got 7 volt? Yes, sir. This is the designing what we made. Am I correct? Very good. Stop share your screen, please. Stop sharing your screen. Yes. Thank you, whoever tried yourself and finished the circuit well. Others, today also I will give you the circuit in advance. Finish and come to the lab. Okay. நான் இங்க கூப்பிட்டே இருக்கிறேன், நீ எங்க பாட்டுக்கு ஐடியில உட்காந்துருக்கிற. அதுல உனக்கு சக்சஸ்ன்னு தெரியலாம், பட் அதோட ஃபெயிலியர் உனக்கு எங்கன்றத you will realize later. Okay. Yes, very good. I hope you remember what is our experiment was. This is our today's experiment. Before that, have you finished the previous 2 experiments, 1A, 1B?
2A, 2B, have you finished? What is your 1A experiment? What is your 1A experiment? Hello? What is your experiment number 1A? VA characteristics of PN junction diode. What is 1B? VA characteristics of this. What about 2A? 2A. Half wave rectifier. Okay. 2B. 2B. Yes. Have you finished? Have you finished all the 4 experiments? Today we will circulate you the observation form for your 2A, 2B. I won't give much time to submit because it was taught very early. I will show you the form, what are the things you need to attach at the end of the lab, and how many of them not received your record notebook. Can you raise your hand? How many of them not received the record notebook? Why? Have you informed your tutor, please? Ilamadi, Nandakumar, have you informed to your tutor? Okay. What is the issue with your communication address or something else? Because in the same address only they will post your other materials also. Okay, you people type your numbers in the chat box, thereby I'll note down. I will give you some extra time to you people. Okay, let me note down the number now itself. 218 Jayapriya, 249 Srinath. Am I correct? 249. Na kai right side irukku Manikandan. Manikandan என்ன issue? லேட்டா வருது மணிகண்டனுக்கு. சார் தெரியல சார் எனக்கு. Okay, Ilamadi 119, 131, 162. Okay, 7 people, please approach your tutor and get back to me by 5 o'clock. Okay, 5 o'clock என்னன்றதை எனக்கு ஃபைனலைஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. Do remember one thing, எப்போ வந்தாலும் நீ தான் முடிக்கணும். ஓகேவா, அது மனசுல வச்சுக்கோ. சரியா, வரலன்னு சொல்லி ஜாலியாக உட்காந்துருக்க வேண்டாம். Okay, who are having the record notebook? Do you have any doubt how to write 1A, 1B? How many of them have finished your work? 1A, 1B, have you noted down the readings? I will do one thing. Many of them attached some wrong images and you people mailed the thing to me. I will do one thing. I will allow multiple submissions. Do one thing. Whatever the corrected thing you need to attach it in the same form. Okay. I will enable it for 2 days regarding 1A, 1B. Okay. I will enable it. You upload your right document within 2 days because once you finish, then only I will start my whole correction. Okay. Is there any doubt? யாருக்கெல்லாம் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் இருந்ததுன்னா first time you may attach some other circuit. Am I correct? Can you raise your hands who are having those issues? Many of them contacted me and mailed also. Who are having that issue? 1A, 1B lab? You may attach some other. Siva Prakash, today I will enable the form once again. Can you attach it in the same form itself? Siva Prakash? Okay, do it in the same form. I will enable that option to attach once again. Okay. See, once you finish everyone, I will start correct within a day. You will receive your observation content. Note down the same readings. And what are the general doubts you people have, please stay back and ask me at the end of the lab. Okay, shall we start the today's experiment? It's a very, very interesting one. It is something regulator IC. How many pin IC it is? How many pin IC it is? 3 pin. 3 pin. Okay, what is the number of this IC? LM? 317. LM317. Okay. Is it this LM37 relevant? நம்ம ஏதாவது எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோமா? CAல? No, I think. Am I correct? No, sir. But many of them in the 7805 and 790112 IC la they written about the LM317. Okay, wow.
ஸோ கொஞ்சம் எழுதுறப்ப என்ன எழுதுன்றதை திங்க் பண்ணி பாரு. So see this IC, by looking this, don't think it is a very simple component. I will show you what is inside the IC, then only you will realize the strength of the particular IC. Okay wow, then சும்மா என்ன இத்தனோண்டு ஒன்று உட்கார்ந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காத. This is the data sheet of your LM317. If you see that IC, can you see your data sheet please? பார்க்க முடியுதா? Can you? Yes, sir. What they have written, 1.5 ampere adjustable output positive voltage regulator. Am I correct? So these are all features about the particular IC. If anyone want, please take a screenshot of this one. Output current. What is the range of adjustable voltage? That is from 1.2 volt to 37 volt. Then internal thermal overload protection is available. That means what? Whenever your mobile phone gets overheated, automatically it will get shut down. Am I correct, sir? Automatically shut down agada overheat njolli. Okay, have you seen induction stove in your home? அது ஹீட் ஆச்சுன்னா ஒரு ஃபால்ட் மெசேஜ் வரும். Have you seen that one? பார்த்துருக்கமா? இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு சம் லெட்டர்ஸ் வரும். பார்த்துருக்கீங்களா அந்த எல்இடி டிஸ்பிளேல? Yes, likewise, it has a number of features. Take a screenshot and read it this one clearly. It has two package. This is the SMD package. This is the through-hole device package. I will show you one video at any end of the class. What is the difference between these two package? Okay. The very important thing is this is the circuit diagram and this is the equation given by the manufacturer. Are we studied this equation anywhere in our subject? Am I correct? The equation enga padichama nama? We need to remember this equation. Okay. Why I need to remember? So this is my regulator IC. This is my regulator IC. My input voltage is a unregulated DC input, but I need a regulated output. So that falls in the left hand side. That I will printf. What are the things I need to scan up from this equation? What are all the parameters we need to scan up? Can anyone tell? Resistance R1 value, then R2 value, R2 value, then I edge. I adjust. Here the manufacturer given one thing. Since I adjust control to less than 100 microampere. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? I adjust வந்து நம்ம 100 microampere லெஸ்ஸாக தான் வைக்கணும். ஓகேவா? The error associated with the term is negligible in most applications. அது இந்த அளவுக்கு டிப்தா நமக்கு வேண்டியதில்லை. இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ. I adjust 100 microampereக்கு லெஸ்ஸராக தான் இருக்கும். So this value I adjust R1 R2. If you set, you can design your output voltage. Okay, we can design our required output voltage. Okay, and what is the meaning of this adjustable? If you adjust this R2 value, you will get the range of voltage from some value to the maximum of the designed value. புரியுதா? நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணியிருக்கோமோ அதுதான் மேக்ஸிமம், தாண்டி போகாது. அதில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி ஏதாவது வோல்டேஜ் எடுக்கணும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் வேரியபிள் ரெசிஸ்டர். ஓகே, த ரிமைனிங் திங்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள். யூ நீட் டு கோ த்ரூ இட். whenever you find free time, go through it. Let me show. See how big the circuit is. How many transistors there inside your IC chip? How many transistors there? Roughly greater than 10. Am I correct? Is it? 29 Is it transistors. regulator IC consists of Zener diode within it? Yes, sir. How many Zener diodes are present there? 3, sir. Three. Purida? So these many things are fabricated inside this IC. We are going to deal with only 3.
If anyone interested, you can take this circuit as a challenge and design and simulate. I think in our online version, the number of components are limited. I think 25 components only maximum we can use it. But using our online simulation tool, we can't simulate this. Offline version, you can simulate and check the performance of the same. Okay. But today we are going to do with this small thing. Okay. Shall we start our exercise? Yes. So who will give this data sheet? Any idea? Who will give this data sheet? Manufacturer. Who will give data sheet? Who will give the data sheet? Manufacturer of the dicing. Manufacturer. Okay, manufacturer. Okay, yes, very good. So this is a circuit diagram. This is a circuit diagram. Then what we are going to design means very, very important. This is the thing given by the customer, you think. Okay. உங்ககிட்ட ஒரு கஸ்டமர் இருக்கிறாங்க, அந்த கஸ்டமர் ஒன்னு 7 வோல்ட்டுக்கு டிசைன் பண்ணி தர சொல்றாங்க. That means what? That means what? This is my input circuit. I will give some unregulated input. You need to design the regulator voltage, the regulator unit such a way that it has to produce 7 volt. Am I correct? Here Yes, I sir. will ask you one question. Here I will ask you one question. If I give 0 volt, is it possible to get 7 volt as output? No, sir. No. What is the thumb rule we told to you at the theory class? Your input voltage must be how much? Output designed voltage plus 2 volt. Please make note this thumb rule. Whenever you design any regulated power supply, அப்ப இங்க மினிமம் எவ்வளவு வோல்டேஜ் சார் கொடுக்கணும்? மினிமம் எவ்வளவு கொடுக்கணும்? இன்புட்ல 9 volts. If you want 9 volt, very good. I need to apply 9 volt. Then what is the maximum voltage I need to give? That we can check it in our data sheet. What is the maximum voltage we can give? Check பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. I will circulate the data sheet. Okay, yes. Now you come back. So this is the design calculation. This is the equation given by the manufacturer. Am I correct? So from the data sheet, we took these parameters, V reference and I these values. Then this is the designer output required voltage. Then நம்ம customer கொடுத்திருக்காங்க 7 volt. Then R1 we found some fixed value. We are going to calculate the R2. Okay, correct? Because even though this is my right hand side equation, based on that I'm going the output voltage. I want to know the components right hand side. இங்க 1 2 3 4 வேரியபிள் இருக்கு. அப்ப மினிமம் நமக்கு எவ்வளவு பாராமீட்டர் தெரிஞ்சிருந்தா we can find the one. 3. 1 2 3 4 இருக்கு unknown. 4 unknowns. அப்ப நமக்கு எவ்வளவு known இருக்கணும்? 3 knowns இருந்துச்சுன்னா you can find the fourth one. How many of them calculated and found this? Have you got this R2 value? Have you got this R2 value? Don't worry. During examination, they will give you some other voltage. Say example 12 volt. And they will give these data as a input data. You need to find what? R2 value during examination. Before that, please do practice this one. Okay. And we have one more presentation also. In that, we are rearranged this equation. I will show you that one later. Okay. Please note down this. Whoever not note down in the last class, please note down. The equation எழுது தயவு செஞ்சு observationல எழுதிட்டு please say yes. How many of them writing in your observation? Are you having observation in your hand? Yes? Yes, sir. Quick எழுதிட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
Can I எப்படி solve பண்ணுவேன் இந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளா மேத்தமெட்டிக்கலா? Shall I bring this 1.25 straight away to here? கொண்டு போக முடியுமா இங்க? 1.25 கொண்டு போக No, முடியுமா? sir. Why? Sir, and 50 microamperes of இங்க ஒரு addition இருக்கு. கரெக்டா? Sir. So you need to take the whole things to left hand side. அப்ப 7 minus of இதுன்னு வரும். கரெக்டா? கரெக்டா? Then whole divided by 1.25 வரும். Likewise, you need to do multiple steps. Those steps we have it, we will show you at the end. Okay, but you people are strong in mathematics. Try calculate by your own and find it. Okay, yes. Now we are going to focus on the circuit. Now tell me, what is the R1 value I need to keep? What is the R1 value I need? R1 220 ohm. 20. What is the R2 I need to keep? 1 kilo ohm. 1 kilo. This is the circuit diagram given to you people to draw. Okay, many of them having a small doubt, and as per multisim is concerned, here we need to see very simple. A, B are the input terminal. Am I correct, sir? Am I correct, sir? Okay. C, D are what? C, D are what? Output terminals. Okay, this 1 kilo ohm may be your LED or your buzzer or எதுவா இருக்கலாம் சொல்லுங்க, வேற என்ன இருக்கலாம்? Any DC appliance you know in your home? உன்னோட set top box, வீட்ல set top box இருக்கா? Are you having the set top box in your home? Set top box இல்லாம எப்படி சார் IPL பார்க்க முடியும்? Set top box. ஒரு வாட்டர் டாக்டர் இருக்காங்களா நம்ம வீட்ல? வாட்டர் டாக்டர் ஏசில அப்ளை ஒர்க்கா டிசில அப்ளை ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா? வாட்டர் டாக்டர் DC, sir. DC 24 volt. See, these two appliances in your home takes 24 voltage the operating voltage, set top box and your water doctor. Okay, remaining எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5 volt 9 volt 12 volt எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆகும். Okay, சரி, okay, come back. Now the thing is that the terminal C and D are your output terminal. Is it clear? Now this 1 kilo ohm resistor I am going to make a equivalent resistance of my output load. My interest is to measure the current through this load and the voltage across this load. Correct? Correct? Am I correct? Yes, sir. Am I correct? So I will give some unregulated input here, then I will get it in the regulator. As per design, I need to get 7 volt. That's all. Okay. So here in multisim, we don't have voltmeter and ammeter. We have only probe like this. A இருக்கும், அப்புறம் என்ன இருக்கும்? B இருக்கும். Am I correct? So single probe இப்படி ஒரு portion மட்டும்தான் இருக்கும். So if you want to measure the current in multisim, put your ammeter probe here. If you want to measure the voltage across this resistor, again you put one voltmeter probe. By default, the reference probe for the V will be your ground. And load ground la da irukku. So I no need to connect the reference probe. Am I clear, sir? So while you draw the circuit diagram in the multisim, there is no need of this branch. Is it clear to everyone, including Aditya? இப்ப ஆதித்யாவா யார் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தது? Hello? I think Aditya. Aditya, have you understood now? Yes, very good. இதுல யாருக்கா டவுட் இருந்தா கேட்கலாம், else we will proceed. Okay. Do you have a doubt so far? And the variable resistor எப்படின்றத I will teach you.
Okay, first we will go with the fixed resistor, then I will show you the variable resistor. See, in the diagram எல்லாம் உட்காந்து மெமரைஸ் பண்ணக்கூடாது, புரியுதா? இட் இஸ் a 3-pin IC. கண்ணை மூடிட்டு இதுல வந்து பின் எப்படி இருக்குது, ஓரியன்டேஷன் 1 2 3 இப்படிதான் பிசிக்கலா இருக்கும், புரியுதா? கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது வாட் we need to do, the third பின்னை எடுத்துட்டு வந்து இன்புட்டா கொடுக்கணும், தென் செகண்ட் பின்னை கொண்டு போய் அவுட்புட்ல கனெக்ட் பண்ணணும், மிடில் பின் எடுத்துட்டு வந்து அட்ஜஸ்டட் ஆர்ம்ல கொடுக்கணும். பட் in the software they given as a very simple notation. Third pin is oriented in the left hand side, first pin is oriented in middle, second is oriented in the right. Why? This is the way we are going to give the connection, therefore they modified in the software. Is it clear? Yes. இப்போ என்ன பண்ணுனா, you forget these two capacitors. Okay, I will do one thing. நிறைய பேர் எக்ஸாமுக்கு இதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். Don't memorize anything, any circuit diagram you never memorize. Listen, this is my regulator IC, this is my pin number 3, this is what pin number 1, pin number 1, this is my pin number 2. Okay sir, see, I am teach you, I am going to connect my input voltage and I am going to connect my load. Is it clear? Is it clear up to this? Yes sir. Is it clear up to this? Okay, listen. So this is my output voltage. Nalla close watch paniko. This is my output voltage, this is my input voltage. Whenever I change the input voltage, it will cause some change in output voltage. Circuit la change pannu. That is one thing. We studied 2 regulations. What are all those regulations? Can anyone tell me? Line and load regulation. Line and load regulation. Very good. What is the meaning of line regulation? Line regulation means changing the input voltage. The input will cause the change in output. That is the first one. What is the second one? Change Load in the regulation. load current. That means what? That Change means in the what? load. If I change the load into LED to buzzer to what? Water ductor, then set-top box. If I change, there is some change nadakuma? Am I correct? Correct? Yes sir. all the time I will have some change in my output circuit. I need to give some feedback to my IC such a way that it has to adjust. அதனால அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த பின்னுக்கு? Adjust. Here we are not going to give the whole output as a feedback. Little amount of thing only I am going to give it as a feedback. அப்ப வந்து இங்க எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு 10 வோல்ட் இருக்கு அப்படின்னா, இங்க இருக்கிற சர்க்யூட்டோட வோல்டேஜை நான் கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும், கம்மி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த சர்க்யூட்ல வர கரண்ட்டை எடுத்து கரண்ட்டை ஃபீட்பேக்கா I need to give. See, here I am having 10 volt. How I can divide this voltage? Can any idea about side? Series la connect panni resistor connect panna divide aguma, parallel connect panni divide panna mudiyuma? Voltage. So therefore I am going to use the potential divider circuit here. Am I correct? Sir? Rendu resistor edukku potirukom? It is going to divide your output voltage. Then I am going to take this arm and I am going to give it to feedback. In the connection memorize pananuma? Please say. நான் இப்ப இத சொல்லல அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணிருப்ப? மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். Am I correct? This is called feedback. Feeding back. What we are feeding back? அவுட்புட்ல என்ன வருதுன்றதை எடுத்து இன்புட்ல ஃபீட் பண்றோம். இது இங்க ஃபீட் பண்றதை பொறுத்து எனக்கு என்ன பண்ணும், இந்த சிஸ்டம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி here it will produce as a constant output. Is it clear to everyone?
Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. இப்ப இங்க ஒரு கெபாசிட்டர் போட்டிருக்காங்க, இங்க ஒரு கெபாசிட்டர் போட்டிருக்காங்க. Please refer our theory class notebook and tell me what is the function of these two capacitors. What is the value? What is the function of these two capacitors? சரி, அது அப்புறமேல் தியரியில படிச்சு எனக்கு சொல்லலாமா? ஓகே, இப்போ நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருச்சா? ப்ளீஸ் டெல் மீ ஃபர்ஸ்ட், தேர்ட், தென் இந்த டெர்மினல் என்னது 1 2. ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ எனி ஒன், வேர் அண்ட் ஆல் ஐ நீட் டு கனெக்ட். பார்க்காம சொல்லணும். 3 I need to connect it into input supply. Input. 2 I need to connect it into the Load, output. load. Then I need to take the feedback. So potential divider resistor. The middle resistor from where I need to connect? Adjust pin. Correct, sir? Correct? Yes, sir. Then I need to connect two capacitors. இப்போ புரிஞ்சிருச்சா diagram எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்கன்னு? If Yes, you sir. want to measure the current through this, connect ammeter. If you want to measure voltage across resistor, connect voltmeter. This is the whole circuit diagram. Note, no, see hereafter. இது மாதிரி ஒவ்வொரு சர்க்யூட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி டிரா பண்ணு. அதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண டவுட் இருந்ததுன்னா அப்ரோச்சஸ் we will tell you the thing what is present there. ஓகே சார்? இப்போ டயக்ராம் யாரும் மனப்பாடமா கண்ணில் நிக்குதா? Okay, I will ask you only one question since you didn't ask. Why C input capacitor values lesser than the output? நீ கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து எனக்கு சொல்லணும். ஓகேவா? Yes. Now we are going to see the two things what we already saw in the theory. One is the Ryle regulation, as you said already. Input la we are going to change the voltage. So input la we are going to change the voltage in a different range. Then அந்த கிராஃபை பார்த்தாலே எனக்கு கவலையா இருக்குடா. ஏன்னு சொல்லு, நம்மளோட VI கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்படி தாண்டா வரைஞ்சிருக்கீங்க. இப்படி வரைஞ்சா என்ன அர்த்தம்? ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ்ல ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ஆக்ட் ஆகுதானே அர்த்தம். கரெக்டா தானே கண்ணு? கரெக்டா? நமக்கு ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ்ல ஒரே மாதிரி இருக்கா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் PN ஜங்ஷனுக்கு? நீ இன்ட்ரெஸ்டா லேப் பண்ணி கிராஃப் வரைஞ்சிருந்தேனா உனக்கு ஒரு கிராஃப் இப்படி வரும், இன்னொரு கிராஃப் டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா வரும். கரெக்டா கண்ணு? நம்ம இப்படி வரைஞ்சு வச்சிருக்கோம். எப்படி இதுக்கு மார்க் போடுறது கண்ணு? கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும், புரியுதா? டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது பிடிச்சு. சரி வா. இப்போ எனக்கு டேபிளேஷன் போடணும் சார். இப்போ நான் டேபிளேஷனை மெமரைஸ் பண்ணுமா? சீரியல் நம்பர், இன்புட் வோல்டேஜ், அவுட்புட் வோல்டேஜ், கேன் எனிஒன் டெல் மீ டேபிளேஷன் நம்ம எதுக்கு போடுவோம்? என்னென்ன குவாண்டிட்டியை we are going to measure அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? டேபிள் போடணும். கரெக்டா? ஹலோ? சி கண்ணா, இதெல்லாம் காது கொடுத்து எல்லாம் கேளு, தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது. அந்த blank ஸ்லைட்ல உனக்கு காட்டுறேன். First of all, any tabulation, first one is the serial number. Okay, serial number. Can anyone tell me after serial number? Actually, table consists of two things. One is your input, another one is your output. Am I correct, sir? Ohm's law la inna input vanchu sir? Ohm's law la inna input vanchu namakku? Voltage. Current and output another current. Which one is the dependent quantity? Which one is the independent quantity? P is independent and I is dependent. அப்ப independent எந்த ஆக்சிஸ்ல வரணும்? X axis. Dependent எங்க வரணும்? Y. Forward bias PN junction diode. Input என்னது? Voltage. Current என்னது? Forward current. Is it the small change from your Ohm's law we are doing here? Correct?
So whenever you are drawing the tabulation and graph, don't bygot anything. See the circuit diagram. From the circuit diagram, we can draw our own tabulation. Okay, now can anyone help me? Can anyone help me to draw the tabulation? This is my input. Here I am having the circuit, potential divider circuit, and the capacitor. That and all I am not going to mention. A meter and 1 voltmeter. Okay. Which one is the input component here? Any idea? Which one is the input component, sir? Source. So DC source source. B voltage. in. Am I correct? B in. Yes, sir. Yes. What are all the output component I need to note down? Output voltage. Output voltage. Current. Output current. Please tell me, is it I need to memorize these things? Or by got anything? No. No. Okay. If I change the input voltage, what is the change in output? Is your line regulation? Am I correct? Am Yes, I sir. correct? Now you tell me which one will fall in x-axis, which one will fall in y-axis. Line regulation x-axis, V out y-axis. X-axis is V in, okay. Y-axis. V out. Shall we check? Shall we check that one? Yes, we will check. Yes, very good. My input voltage is in the x-axis. Why? It is an Independent. it is an independent variable. Based on this input, this two dependent quantities will get changed. As per the line regulation is concerned, we are going to bother about only the voltages. Therefore, we are going to plot. If you want, you can plot the graph for these two also, but the name is not called line regulation. Okay, ma'am? Yes. Please observe one thing. This is my x-axis. Say example, 8. இங்க 8 ன்னு ஒரு ரீடிங் வருது. 8ல வர 8 சரி ஓகே. அதுக்கப்புறம் நான் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போறேன். Is it any change in my output voltage? Output voltage ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா? No. No. That means what? After some time, என் அவுட்புட் வோல்டேஜ்ல என்ன ரீடிங் வரும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? After some time இங்க என்ன வோல்டேஜ் ரீடிங் வரும்? As per our design, இங்க என்ன வரும்? கரெக்டா சார்? கான்ஸ்டன்டா வரும். அப்ப எனக்கு இந்த கிராஃப் பார்த்தா எனக்கு புரியணும். புரியுதா? சரி, அப்ப இது என்னவா இருக்கும் சார்? This may be for the some other design, say example 10 volt. So always model graphல they will give you the general parameter. But நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு we need to plot. இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருக்கா? சர்க்யூட் டயக்ராம் டவுட் வரக்கூடாது, டேபுலேஷன் டவுட் வரக்கூடாது, கிராஃப் டவுட் வரக்கூடாது. Now I will ask you one thing. இந்த dotted portion எதுக்கு not used ன்னு சொல்றாங்க? Any idea? Any clue from your side? See, I am going to get 7 volt as output. Okay. 7 volt as output. Shall I consider from 0 to 20 as operating voltage, or some value to 20 I can going to consider as the input? 0 கொடுத்தாலே 7 9 to volt. 20 is input voltage. 9 to 20 is the only operating range. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Appa 0 to 7, see 0 to 8.9 I am not going to consider. Correct? Due Yes, to sir. the purpose only, here they are telling we are not at all going to use this portion. If you use it, you are not going to get the voltage. Output. உனக்கு அவுட்புட் வந்து வேற வேல்யூ தான் வரும் இந்த ரீஜன்ல. இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணினா you will get different voltages. Shall we check this one in our experiment now?
without making much delay? ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? Yes, sir. அதுக்கு முன்னாடி you people take your observation, put this tabulation and take down these input values. Make it fast. In the line regulation பொறுத்த வரைக்கும் we are going to keep two things as a constant as per our theory. We are going to consider the temperature constant and one more thing is constant. What is this? Load. What is the value of load resistor we are going to keep? 1 kilo. 1 kilo. Note down these things. If you finish this, then I will proceed. Okay. Is it anyone having record note in your hand right now? இருக்கா? பென்சில் எடுத்துக்கோ. அந்த ரெக்கார்ட்ல வேற ஒரு ஐசி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. கரெக்டா? நீ பாதர் பண்ணாத. அதுல உனக்கு 10 இது இருக்கா இது மாதிரி எழுதுறதுக்கு? வேண்டாம் விடு, ரெக்கார்டுன்னு சொல்லி அவனா பேனல் எழுதி தப்பு பண்ணிட போறான். அப்சர்வேஷன்லயே நீ எழுது. நான் ரெக்கார்ட் அப்புறம் செப்பரேட்டா சொல்றேன். இதை மட்டும் எழுதி பார்க்கலாம். இது மனப்பாடம் பண்ணுமா? இன்கிரிமெண்ட்ஸ் பை எவ்வளவு? 2 இங்க மட்டும் 4 இல்ல. நீ 4 வேணாலும் போட்டுக்கலாம், ஒரு ரீடிங் தப்பு கிடையாது. ஓகே, shall we move? Yes, sir. Shall we move to the simulation? சரி, எத்தனை பேர் பேரலா இது நான் வரையல சார், நீங்க கொடுத்த ஹோம்ஒர்க்கை முடிக்கல, ஆனா நீங்க வரையும் போது நான் வரையறேன் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் சொல்றேன்? ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். நான் ஹோம்ஒர்க் முடிக்கல, பட் நீங்க வரையும் போது நான் பேரலா நான் வரைஞ்சிருவேன். ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். ஆனா நீ இப்ப வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீ போய் அப்சர்வேஷனுக்குன்னு ரெக்கார்டுக்குன்னு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. How many of them now ready to draw the circuit diagram? Please raise your hand in both the classes. பிகா சார், இப்போ நாங்கள் உங்கள் கூட பேரலாக வரைகிறோம், வரைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு அவுட்புட் காட்டுறோம். ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். நான் என்ன கேட்டேனே பாதி பேர் தெரியலடா, கொஞ்சம் எழுப்பிடுங்கடா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை. ஏன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை எழுப்பணும்னா நீ ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். சென்ட TXT டு கிரீன் ஐக்கான் முடிச்சுக்குவோம், ஏன்னா அதை தான் நோண்டிட்டு உட்காந்துருப்பான். இந்த பி கிளாஸ்ல யாரோ ஒருத்தவங்க கொஞ்சம் எழுப்புங்க பார்க்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். தண்ணி கிண்ணி வேணுமாடா? விர்ச்சுவல் வாட்டர் டூ யூ வாண்ட்? நான் தண்ணி தெளிச்சுன்னா என் லேப்டாப் போயிடும், உனக்கு எனக்கு தான் லாஸ். கொஞ்சம் போய் தூக்கம் வந்தா கொஞ்சம் மூஞ்சி கழுவிட்டு வா பார்க்கலாம். ஆனா பி கிளாஸ்ல நான் என்ன கேட்டேனாவது புரிஞ்சுதா? ஹவு மெனி ஆஃப் தெம் ரெடி டு parallelly draw the circuit diagram and simulate? Please raise your hand. படுத்துறீங்களா டே? ஏ கிளாஸ் பரவாயில்ல, இவ்வளவு பேர் முடிச்சிருக்காங்க. ஆனா மீதி பேரெல்லாம் என்ன பிரச்சனை? ஹரிஷ், ஹரிணி, கோகுல் கே, கிரிநாத், மதன்குமார், பதவி பிரமாணத்துக்கு போயிட்டீங்களா? இல்ல இங்கதான் இருக்கீங்களா? சரி, எல்லா கையும் தூக்கட்டும். அது வரைக்கும் நான் வரைய வேண்டாம். நான் ஏன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம நான் உனக்கு எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ அது வரைக்கும் நான் உட்கார்றேன். ஆனா am I audible in the B class? யோகேஷ், சித்தேஸ்வரன். Yes sir, audible sir. ஏன் யாருமே கை தூக்காம இருக்காங்கடா? ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்களா? இல்ல சார், எல்லாரும் முடிச்சிட்டு இருக்காங்க சார், அதான் சார் இப்போ கை தூக்கல. எல்லாருமே முடிச்சிட்டாங்களா? அப்ப அப்படியே தான் சார் இருக்கணும். கை தூக்கி இருக்கணுமே யோகேஷ். அது 8 பேர் தானே தூக்குனீங்க. தெரியல சார். காப்பாத்தாதரா, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை காப்பாத்த மட்டும் முயற்சிக்க. சரி, அப்படின்னா இப்ப நீ யாரோ ஒருத்தன் பேரை கூப்பிடு, அவன் கை தூக்க நான் பார்க்கலாம். ஏதோ ஒரு பேர் கூப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஏதோ ஒரு பேர். ஸ்ரீராம் கூப்பிடு. நான் கத்துற மாதிரி நீயும் கத்து. டேய் ஸ்ரீராம், எங்கடா இருக்க? ஸ்ரீராம், அவ்வளவுதான். சரி சரி, இன்னொரு பேர் கூப்பிடுங்க சார். சரி, இன்னொரு பேர் கூப்பிடு. ராமகிருஷ்ணன் சார். அவனை கூப்பிடுறது ஒண்ணுதான், நீ என்ன கூப்பிடுறது ஒண்ணுதான். ஏன் சார்? நானும் அவனும் வாயை திறந்துருவோம். சரி, ஓகே. ராமகிருஷ்ணன் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். வரைய ஆரம்பிச்சிட்டியா? எப்படி? இல்ல சார், முடிச்சிட்டேன் சார். முடிச்சிட்டியா? அப்ப முடிச்ச இதுல கை தூக்கி இருந்தியா? ஆமாங்க சார். எஸ் சார். தூக்கி இருந்தியா? எஸ் சார். ஆமா சார், தூக்கி இருந்தேன் சார். சரி, தூக்காத கை தூக்கவே யோகேஷ். தெரியல சார்.
எனக்கு என்னன்னு புரியலடா. இப்ப நான் வரையும் போது பேரலா அங்க உட்காந்து வரைங்கடா, கை தூக்குன்ற. ஏன் உங்களுக்கு பிரச்சனை? தமிழன் சார் எங்க இருக்கமா? மைக் இருக்கா நம்ம கிட்ட? சார் சொல்லுங்க தமிழன், நான் என்ன கேட்டேன்? எதுக்கு ஆன்சருக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்? நீ சார் கட்டின ஃபீஸ வரையணும். வேஸ்ட் பண்ணி. நான் வரைஞ்சிட்டேன் சார். வரைஞ்சிட்டியா? எஸ் சார். அப்ப பி கிளாஸ்ல எல்லாருமே வரைஞ்சாச்சா? சரி போங்கடா டே, நம்பி மத்தவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இங்க எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்க? இவ்வளவு பேர் ரெடியா இருக்க. ஓகே, ஹாப்பி. இதுல எனக்கு வந்து கலையரசி நான் முடிச்ச உடனே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காட்டுவீங்களா? இல்ல விக்னேஷ் 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 நான் முடிச்சோன்னு நீங்க காட்டணும். சரியா விக்னேஷ்? Okay, thank you. But see, I will tell you one thing. Whoever start drawing the diagram, don't watch the circuit diagram. The circuit diagram எங்க இருக்கு? பிரெயின்ல இருக்குதா? Are you having circuit diagram in your brain? Yes. Shall we start? Yes. As usual, what is the name of the experiment? What is the name of the experiment? Experiment number 3, characteristics of IC voltage regulators. கண்ணா இவ்வளோ பேர் ஓபி அடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிற, நீ எனக்கு அப்சர்வேஷன் சப்மிட் பண்ண டைம் இல்ல, ரெக்கார்ட் சப்மிட் பண்ண டைம் இல்லைன்னு மட்டும் என்கிட்ட வந்து கேளு, நான் அப்புறம் பாத்துக்கிறேன். லேப் நடக்கும் போதே ஒர்க்கை முடி. ஹேண்ட்ஸ் ஆன் செஷன் மாதிரி லேப் எப்பவுமே இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். பட் யூ பீப்புள் ஆர் நாட் ப்ராக்டிசிங் அட் ஆல். இதுக்கெல்லாம் நீ வேணா எங்க அனுபவிப்போ எனக்கு தெரியல. ஓகே, வேர் இஸ் த ஐசி? ஹியர் பவர் அப்படின்னு இருக்கு. click that, you will find only one IC, that is our LM317H. அந்த கேபிட்டல் ஹெச்சுக்கும் எல்எம்க்கு என்ன மீனிங் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும். ஓகே, எல்எம்னா என்ன, கேபிட்டல் ஹெச்னா என்ன? டோன்ட் ப்ரௌஸ் இட் நவ். ஓகே, as usual, whenever you start experiment, very first thing what you need to do it in the left hand side label, you need to type the experiment name. Okay va? experiment number 3. What is the today's date? 7/5/2021. then what? name வேண்டியதில்லை, நம்ம ரோல் நம்பர் மட்டும் போட்டுக்கலாம். C1272 is my roll number. அடிச்சாங்காப்பி இதையும் அடிச்சு வச்சிடாத, உன் ரோல் நம்பரை டைப் பண்ணு. புரியுதா? எஸ். இன்புட் என்ன கொடுக்கணும் சார் இதுக்கு? எனி ஐடியா? வாட் ஐ நீட் டு கிவ் இட் as input? இட்லி, சாம்பார் ஆர் டிசி சப்ளை? இட்லின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சேன். டிசி சப்ளை. ஓகே, தென் what else we need? capacitors. இங்க இருக்கா கெபாசிட்டர்? ஓகே, தென் ரெசிஸ்டர் அங்க போகாம எடுக்கலாம். எந்த பட்டன் பிரஸ் பண்ணா வரும்? ஆர். கரெக்டா? நாங்க அங்க போய் எடுத்தனா இல்ல நான் ஷார்ட்கட் கீ பிரஸ் பண்ணிருக்கேனா? ஆர். இஃப் யூ பிரஸ் ஆர் பிரஸ் பண்ணாலே ரெசிஸ்டர் பை டிஃபால்ட் இட் வில் கம். அவ்வளவுதான் சார். Then what we need a probe. We will take it at last. Okay, now what I am going to do, we are going to connect the input voltage first. Okay, remaining I am going to keep it in somewhere. First we will give the input voltage. Step by step panla. Others, those who are not tried as a homework, do it now. Take the positive terminal and connect it to the Vin. Vin. Can I zoom it little? Then you will find the diamond symbol. If you keep it in the diamond symbol, it will get connected. Okay. Then let me take a load resistor. One more load resistor. Simply copy. Keep this R3. I am going to keep it as a resistor, load resistor. Can I the orientation? How I can change it? Any idea? What is the shortcut key for this? Shift plus R. Am I correct? Shift plus R. Okay.
Now one more thing I need, that is my ground. Take the ground and keep it. Yes. Now, so first input voltage with respect to ground we gave. Okay, then output circuit we are going to keep the resistor. This is our load resistor. We are going to connect it in the output. Then the negative terminal of the output I am going to connect it to the ground. Okay. Please help me now. What I need to do? I need to take the R1, R2 resistors to form potential divider circuit. Sorry, I pressed some other button. Wait a minute. Yes. Shift R na control R1. R1 I can keep it here. R1. Okay. Then take R2. Please help me how to finish this connection. How to connect these R1 and R2? Tell me. Sir? சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும்? R1 R2 எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்? R1 series la connect பண்ணணும். So first I need to connect these two resistors in series. Then this combination I need to connect it across my output load. Correct? Yes. Connect பண்ணியாச்சு sir. Then now I need to take some reference and I need to connect it to my adjust. Is it connections are over? What we need to do? We need to keep the capacitors C in and C out. Again, shift plus R, rotate. Then shift plus R, rotate. Yes. Now input, across input I need to connect C1. Parallel. It's not a series connection. Okay? Parallel. Yes. Parallel to that of my input. Okay? So அப்ப இது என்ன பண்ணிக்கலாம்? இந்த லேபிள் என்னன்னு கொடுத்துக்கலாம்? C in ன்னு கொடுத்துக்கலாமா? C in. அங்க C I ன்னு இருக்கும். நான் I ன்னு எழுதுனா உனக்கு மேபி அந்த I விசிபிள் இல்லாம இருக்கும். நான் C in ன்னு ஃபுல்லா எழுதிட்டேன். சரியா? Then what we are going to do? We are going to connect the output resistor parallel to my output circuit. அதாவது கொஞ்சம் மேல போக மாட்டாங்க. Okay. Okay. Can anyone help me? What are the other things I need to do? Ammeter, voltmeter இங்க கிடையாது. Instead of that, we need So voltage and current probe, sir. Voltage probe and current probe we need to bring. Yes. Okay, ma. Here we need to ping the voltage probe and current probe. So this is my voltage probe. Is it I need to measure the input voltage? Yes, one probe. Then I need to measure the output voltage also. So keep it here. Then what else we need to measure, sir? Current. So take the current probe. Current probe alone, there is one thing you need to observe. Yes. Can you see the direction for the current probe? Have you noticed this direction? Yes, sir. That means current delivers, enters here, leaves here. Am I correct? If Yes, you sir. double click this current probe, here you will find one option called flip current measurement. இது மாத்தி வச்சா டைரக்ஷன் மாறி இருக்கா பாருங்க. ஆமா சார். மாறுதா? So எனக்கு அம்மீட்டர் ரீடிங் நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? I need to change this டைரக்ஷன்.
Direction of measurement. Very good. That's all. Now you go to your circuit diagram and check whether we drawn everything as a perfect thing. Yeah, yes. Capacitor potachi idu varanjachu ella varanjachu. But the values are very, very important. 220 ohm and 1 kilo ohm. Then what about the value of these two capacitors? 0.1 and 1 microfarad. Come back. Double click here. The value will double click பண்ணும் சரியா இது எவ்வளவு சார் செட் பண்ணும் value 0.1. There are multiple ways to give the value. You can use this menu bar or using this light bar you can set the value, or the third option straight away you can type it here. Shall we type it here one time? Practice பண்றதுக்காக இங்க டைப் பண்ணுவோமா? Is it clear? Yes, sir. Is it value getting updated? Oh, see, actually copy ஆயிடுச்சு ஏதோ இது delete பண்ணு. Delete. Yes. By default capacitor என்ன value தான் இருக்கு? 1 mu f. Microfarad. No need to change that. What is the value of R1, sir? 220 ohms. 220 ohm. 220 ohm. Is it we gave all the input parameters or the values of the components perfect? Input voltage 30. Input voltage? 30. Wait பண்ணு நம்ம step by step start பண்ணி கொடுக்க போறோம். ஓகேவா? Okay, sir. Yes. Now, shall we make the tabular column? Shall we make the tabular column here? How to take the tabular column? Anyone please help me? From where I need to fetch? From where I need to fetch? Okay. சரி நான் ஒன்று பண்ணுறேன் டேபிளேஷன் நான் போட்டுறதுக்கு முன்னாடியே I will tell you to adjust the first voltage reading. First நம்ம நான் ஒரு 10 volt சும்மா கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகேவா 10 volt கொடுத்தா எனக்கு இன்னும் அவுட்புட்ல வரணும் Is it we are getting close to 7, sir? Is it we are getting close to 7? That means my circuit diagram was correct. Okay, va? Okay. சரி இந்த வேல்யூ 10 வோல்ட்க்கு வந்துருச்சுன்னு எல்லாரும் சொல்ல பார்க்கலாம் then we will start take the reading. Let me give 2 minutes time to you people to check your circuit diagram, and if you people are facing any other reading please tell me, we will correct and we will move from here. Make it fast. Make it fast. And ஜீரோல இருந்து ரீடிங் எடுக்கிறீங்களா ஒரு ரீடிங் எடுக்கிறீங்களா 0 2 4 கூட இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோ 0 2 4 6 8 அப் டு எது வரைக்கும் எடுக்கணும் சார் அப் டு எது வரைக்கும் எடுக்கணும் அப் டு which you need to take the reading 20 volt 20 okay let me put குயிக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணி எடு யாருக்காவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கூப்பிடு பார்க்கலாம் குயிக்கா பாரு ஒரு 2 minutes எஸ் கண்ணா யாருக்கா டிஃபிகல்ட்டி இருக்கா 10 volt வராம இருக்கா சார் anyone couldn't get the output as a 7 volt as output யாருக்கா வராம இருக்கா is it everyone getting the reading ஆதித்யா உங்களுக்கு வராம இருந்துச்சுல இப்ப வந்துருச்சா
என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்க? ஸ்கிரீன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க குயிக்கா. ஓகே 6.99 இஸ் பர்ஃபெக்ட். ஓகேவா? சார் 8.99 எப்படி 8.99 வரும்? ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க சௌமியா. நான் வேற யாருக்கா மிஸ்டேக் வருதா? ப்ளீஸ் டெல் மீ. ரெண்டு பேரும் கிளாஷ் ஆகி நிக்கிறீங்க, சௌமியா அண்ட் ஆதித்யா. சரி சௌமியா, இப்போ உங்களுக்கு வந்துருச்சு, நீங்க க்வெஸ்சன் பண்ணுங்க. பேக் போங்க. ஒரு அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க சௌமியா. சௌமியா, அந்த பின் நம்பர் 2ல இருந்து ஐ அட்ஜஸ்ட்க்கு நம்ம கனெக்ஷன் இருக்கா டயக்ராம்ல? சௌமியா, am I audible? எஸ் சார் பின் நம்பர் 2க்கும் பின் நம்பர் 1க்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா ஒரு லூப்? ஆக்சுவலி see people are getting confused. அந்த லைன் மட்டும் டெலீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சௌமியா. அந்த வயர் மட்டும் டெலீட் பண்ணுங்க, எல்லாத்துக்கும் தெரியுற மாதிரி டெலீட் பண்ணுங்க. அதை டெலீட் பண்ணுங்க. delete. Now you wait a minute. Now you start simulate. சௌமியா இப்போ சிமுலேட் பண்ணுங்க. கணக்கு don't click leave. Hello. எஸ் சார் Now you check your output. Yes. எஸ் சார் இட்ஸ் கரெக்ட் Perfect. Very good. Minimize. கண்ணா இப்ப தெரிஞ்சிருச்சா? இப்ப சௌமியானால you people learn one thing. இந்த middle wire இது. Yes. ஆதித்யாக்கு என்னாச்சு, வந்துருச்சாமா? நோ சார் பிரசன்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் மேக் இட் பிரசன்ட் யுவர் ஸ்கிரீன். ஐ டெஃபினெட்லி எஸ். என்ன பிரச்சனை? இரு ஆதித்யா, கிளிக் பண்ணாத. எனக்கு உங்களுக்கு வியூ ஆகலையாமா? தப்பா போட்டிருக்காங்களா? நீ லேப்ல இருந்தீங்கன்னா நான் மண்டையில் 2 கொட்ட சொல்லியிருப்பேன். அவங்க தூரத்துல இருக்காங்க, எப்படி கொட்டுறது? சரி, வேற யாருக்காவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கா? பிரசன்ட் பண்ண சொல்லுமா, ஒரு தடவை நான் பார்க்கலாம். ஓகே, அதை கரெக்ட் பண்ணி ஆன்சர் வருதான்னு கண்டுபிடிங்க. ஓகேவா? see many of them get confused. Yesterday also many of them shared your circuit diagram. At that time you people get small confusion in your diagram. That wait பண்ணுங்க, நீங்க என்ன கரெக்ஷன் பண்ணீங்க? அந்த சவுண்ட் சொல்லு மாத்து. இங்க பாரு கண்ணா, இங்க பாருங்களேன். இது வந்து ஒயர் கனெக்ஷனா இல்ல இண்டிகேஷனா? நம்ம இதை எடுத்து வரைஞ்சு வைக்கலாமா? ட்ரிஜேஷ், சௌமியா எல்லாம் இந்த மிஸ்டேக் தான் பண்ணிருக்கீங்க. கரெக்டா ட்ரிஜேஷ்? Are you there? Yes, sir. You also did the same mistake. Am I correct? Yes, sir. This is not a connection diagram. See, in the equation we gave V reference னு ஒன்னு கொடுத்திருக்கோம். கரெக்டா? இந்த V reference எதுக்கு அக்ராஸா மெஷர் பண்ற வோல்டேஜ் உனக்கு டவுட் வரக்கூடாது இல்ல? Due to the purpose only they point out these 2 points between these two. அப்ப இந்த ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் பிளஸ் இந்த IHS கரண்ட், இந்த 2 பேராமீட்டர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன நடக்குது, the regulation happens. புரியுதா? இருக்கிற எல்லா கோடையும் டயக்ராம் நினைச்சு வரைஞ்சிடக்கூடாது. ஓகே, எஸ். லெட் மீ ப்ரொசீட் த ஓகே.
You people simulate and tell me the reading. Let me mark here from sitting here. What is the load current you are getting for 0? Please tell. Minus Yes. 0.419 milliampere, sir. 0 point minus 0.419 milliampere. 41 milliampere வருதா? இல்ல சார் மைக்ரோ ஆம்பியரா வந்துச்சு, நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் சார் மில்லி ஆம்பியருக்கு. அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா 0.41 மில்லி ஆம்பியர்னு வருதா? எஸ் சார். ஒரே நிமிஷம். இது நம்ம நிறைய பேர் அது என்னன்னே ஒர்க் பண்ணாம உட்காந்துட்டு இருக்கிறான். அவன் கையில இருந்தாவது நீ சொல்றது புரியும். அவனுக்கு வேண்டி நானே சிமுலேட் பண்றேன். என்ன பண்றது? கோஆபரேட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் தயாரா Sir, இல்ல. I made that as 0. Which one? Yes, that we need to 0. keep it as a 0 only. Let me take the table and keep it over here. What is the first one? Input voltage. Second one, output current. I out in milliampere. Am I correct? Input voltage in volt. Yes. What is the last one? V out. Yes. Then serial number போடணுமா? ஆமா, நான் என்ன பண்றேனோ அதுதான் நீ சப்மிட் பண்ணுவ. அப்புறம் நான் கேள்வி கேட்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் 1. What is our input voltage? 0. இங்க என்ன வருது? டேபிள் கொஞ்சம் தள்ளி இங்க வை. ஓகே. Start simulate. Give input voltage as a 0. Give input voltage as a 0. Okay. இங்க என்ன சார் வருது? மைனஸ் கரண்ட் என்ன வருது? மைனஸ் 73 மைக்ரோ ஆம்பியர். வோல்டேஜ் எவ்வளவு வருது? மைனஸ் 73.075 மில்லி வோல்ட். அப்படின்னா ஓகே, இங்க வந்து here we have tabulated it as a, okay, let me type the thing, whatever thing we are receiving as such, let me put it here, then I will tell you what modification we can do. Okay, 750 microampere. I am going to put it as a U. Voltage எவ்வளவு சார் வருது? minus 73.75 millivolt. Keep it as such. Okay. What about the second reading, sir? 2 volts, sir. 2 volt. How much we are getting? 2 volt ke little current increase as well as voltage also increased. Let me note down the second reading. And is it everyone can follow? யார் ஆன்சர் பண்றியோ அவன் மட்டும்தான் பண்ற. மற்றவனுக்கெல்லாம் என்ன தெரியுமா சார்? ஆன்லைன் எக்ஸாம் போர்டு அடிக்குது சார். அரியர் வாங்கினோம்னா ஆஃப்லைன் ஜூனியர் கூட உட்காந்து எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிற. உட்காரு. இது லேப் எம்பெடட் தியரி கோர்ஸ். எக்ஸாம் ஃபீஸ் யூ நீட் டு பே 1000 rupees. எடுத்து வச்சுக்கோ. அரியர் விழுந்தா அது அப்பா கிட்ட நீ தான் கலெக்ட் பண்ணணும். இப்படியே கூட வாங்கி வச்சுக்கோ. சரியா? எஸ். 2 கொடுக்கும்போது திஸ் மச். எஸ் மேடம். 7988. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 1 or 2 digit டிஃபரன்ஸ் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் லெட் மீ கிவ் 4 volt. 4 வோல்ட்டுக்கு என்ன வருது? வாட் we are getting? 4க்கு 4 not in our table, but anyhow we can take it. 792 வருது சார். 792 No வருது issue. சார். No issue. You take it. Okay. இதுக்கப்புறம் மில்லி ஆம்பியர். So let me keep it as a same unit. 2.423. Then what is the voltage value? Can anyone tell me? 2.7426. If we round off it, it will come as a 2.743 volt. That's all. Then increase the voltage into 6. 6 க்கு என்ன சார் வருது?
6 க்கு என்ன வருது 14.7 வருதா? நீங்க எல்லாம் அப்சர்வேஷன் எழுதிட்டு இருக்கீங்களா ரீடிங்? இல்ல உங்களோட அந்த சிமுலேஷன் இதுலயே டைப் பண்ணிருங்க. கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோ. எப்போ ஃபார்ம் வருதோ நீ அப்லோட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? You no need to spend any extra time to do the observation work. Okay. Next, voltage எவ்வளவு வருது? 4.714 I am getting. Fifth reading, let me keep it as a 8 and check. Keep it as a 8. Yes. 8 கொடுக்கும்போது almost 6.6 கிட்ட வந்துருச்சு. So that means we are close to our designed voltage. Okay. How much it is? 6.654 milliampere. 4 milliampere. Then voltage is also similar to that. Can anyone tell me why now these two matches exactly? Hereafter my voltage and current values are falls with the same range. Can anyone tell me why it is? Now I am giving 10 volt. Yes, I got it. How much? Now how much I got it? Now I got it my design value as close to what? Close to what? 6.987. Very good. Close to 7. So 6.93, sorry, 983. That's all, sir. Now I am going to give some rapid values, not step by step. Let me take it as a 16. Please observe. It is nearly close to what? Close to what? 7. Again, I am going to increase it into 20. Observe this thing. There is any much change in the voltage? No. Okay, but there is a slight increase in voltage. If you find the load regulation, you can find the percentage of the regulation. Am I correct? That's all regarding your line regulation. Up to which you need to take the reading, sir? Up to 20 volt. Okay. Okay, let me increase to 30 volt and check whether I am getting the voltage. Yes. 30 volt கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் increase ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்களா? 7.3, 0.3 volt excess இருக்கு. ஓகேவா? Yes. Let me stop here and tell me a few things to you people. See, this lower readings, whatever you have told now, these ones and all, this minus microampere, then 782.48 microampere. இதை மட்டும் நம்ம மில்லியில மாத்தினா எப்படி எழுதலாம்? 0.782 எழுதலாம். கரெக்டா? Am I correct? இது மில்லி ஆம்பியருக்கு மாத்தினா எப்படி சார் வரும்? ஹலோ 0.782 எழுதணும். ஓகேவா? So since we have mentioned the unit in the upper column itself, row itself, here I should not write any unit over here. Thereby I am going to convert this reading into the same quantity as 0.782. You too remember, in the column don't write any units. This one is very tiny. 73 அப்படின்னா எவ்வளவு வரும்? 0.073 வரும். மைனஸ்ல இருக்கு. இது very tiny value. Keep it as a 0 simply. Okay. Similarly, this reading, this reading minus 73.7 millivolt நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்? Theoretically, you can keep it as a 0. What about the second reading? How I can convert it in the voltage column? Shall I keep it as a 0.782 volt? Yes.
Is it clear now, the tabular column? Is it the tabular column is clear to you people? Yes? Yes. Okay. In this way, you need to take the reading up to 20. If you finish that, line regulation is over. What about the load regulation? Any idea from your side? Which are all the things I need to keep it as a fixed one and which one I need to change in this diagram? Any clue? Any clue? Load regulation க்கு எதை சேஞ்ச் பண்ணணும்? அது பேர்லயே இருக்குது. What I need to adjust? Load regulation அப்படின்னா எதை மாத்தணும்? லோட் சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்ப இந்த 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 டேபிள் காலம்ல எதை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல என்ன வரும்? எனி ஐடியா? எஸ், ரொம்ப திங்க் பண்றோமே. See here, load regulation க்கு this is your graph. So whenever I increase the load current will also get increases. Okay, so sorry, load resistor ohms law padi I equal to V by R. Correct sir? Correct? Yes sir. இப்ப current increase ஆயிட்டே போணும்னா ரெசிஸ்டர் என்ன பண்ணணும்? Decrease பண்ணிட்டே வரணும். It is inversely proportional. Am I correct? Yes sir. So I am going to decrease the resistor value step by step. Thereby the load current will get increase. Based on the load current, we are going to measure the output voltage. இது வந்து ஐடியலா கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்றோம். But practically there will be a deviation. Is it correct? Shall we find this change in the second experiment? Do we need to do any circuit diagram change in the second one? No. Only this tabular column we need to change. இது மட்டும்தான். இங்க we need to give some load resistor value. அப்புறம் again current and voltage we need to measure. Okay வா? I will tell you one thing. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது என்ன ரேஞ்சில் இருக்குது? கிலோ ஓம்ல இருக்குது. கரெக்டா? கரெக்டா? நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? அப்ப இங்கேயே கிலோ ஓம்னு எழுதிக்கலாமா? Yes, sir. We will do one thing. இத கிலோ ஓம்னு எழுதிட்டோம்னா இந்த கே அடிச்சிடலாம், இந்த கே அடிச்சிடலாம், இந்த கே அடிச்சிடலாம், இந்த கே. Okay. 500, how we will write it as in kilo ohm? 0.5. 0.5. 200? 0.2. 0.2. 100? 0.1. Okay. Take down this. Here I need to keep one thing as a constant. What is that? Temperature and input current. Very good. Temperature and not a input current, input voltage. What is that? Input voltage. Keep the input voltage as a 15 and give 10 kilo ohm and tell me the current and voltage value, please. Simulate yourself and tell me the values. Give the input voltage as a 15 volt and give the resistance value as a 10 kilo ohm and tell me the load current and output voltage. Yes. Is it anyone got the reading? Yes.
Any answer? Ilamadi, are you there? Ilamadi 119. 119. Ilamadi. Hello. Kana na connectivity la irukka. 6.98. Yes. 6.98. Inga enna varudhu? How much load current you are getting? Sir, I get load current 1.74 microampere. 1.74 74 microampere. milliampere, sir. Is it everyone getting this reading? Sir, I got 0.7. You got 0.7. Upma, how much you got it? Hello? Who told the answer? Sir, Samrita, சொல்லுங்க sir. எவ்வளவு சொல்லுங்க என்ன மிஸ்டேக் கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லுங்க how much you are getting தப்புல சொல்லு என்ன வருதுன்னு Sir, ஹலோ sir 7.14, I think so, sir. சரி நீ உன் ஸ்கிரீனை பிரசன்ட் பண்ண என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் சரி வோல்டேஜ் என்ன வருது உனக்கு Sir, 6.97, sir. ஏதோ சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு ஓகே ட்ரிஜஸ் how much you are getting as a V out 7.0379. okay Sir, for me, சரி 6.988, sir. okay we'll do one thing we will check mine okay how much input voltage I need to give 15. I need to keep this input voltage as a constant. Okay. Then I need to change the load resistor value into 10 kilo ohm. 10k. Yes. Now I'm going to start simulate. How much I am getting here? எனக்கு கூட இந்த ஆன்சர் பேசுறது இருக்கு. எனக்கும் இதே ஆன்சர். The answer Same, sir. is If you got the same Yes, sir. yes. Okay. Slight changes in the 0.7. இதெல்லாம் acceptable. But somebody said that how much? No, யாரோ ஒருத்தங்க ஒரு ஆன்சர் சொன்னீங்களா நீங்க உங்க ஸ்கிரீனை பிரசன்ட் பண்றீங்களா let me find what is the mistake present over there are you getting this value okay how to decrease the value into the second value what is the second reading I need to keep second one 10k க்கு அடுத்து நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் 8 kilo ohm can I change it into 8 kilo ohm check whether you are getting this reading 0.873 microampere and 6.987 is it you are getting this value Yes, sir. okay next reading shall I change it to 6 kilo ohm I am going to reduce the resistor value please observe I am going to reduce the resistor value the current value will get increase see is it getting increases increase agda now it will get decrease okay I hope you understood how to do the load regulation any doubt in this okay what is the minimum value they gave can anyone tell me what is the minimum resistor value I need to keep what is the last reading I need to keep 0.1. 0.1 0.1 kilo ohm very good that is equal to 100 ohm am I correct
So there is a slight drop in voltage. What is the initial voltage? What is the initial voltage you got it? Around 6 point எவ்வளோமா வந்துச்சு? Around 6 point. First reading உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு? 6.6. 988. 988. ஓகே, லாஸ்ட் ரீடிங் நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு? 6. 98. ஆல்மோஸ்ட் அப்போ நமக்கு இங்கே தான் நிற்கிது, கான்ஸ்டன்ட்ல தான் நிற்கிது. கரெக்டா? Yes. இந்த அளவுக்கு டிராப் வரல. ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, we will take one more reading. Keep it into 50 ohm and check. 50 ohm வைங்க. அப்பவும் ஒரு டிஜிட் தான் குறையுது. கரெக்டா? Yes, sir. அப்போ நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட்லேயே மெயின் ஆகுது. சரி, 10 ohm. அப்போ 10 ohmலையும் பாரு 0.73 தான் குறைஞ்சிருக்கு. Keep it as a 1 ohm and check. 1 ohm drastic குறையுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஒன்று பண்ணலாம். we will keep up to 5 ohm. 5 ohmனும் போது ஒரு 0.02 volt குறையுது. கரெக்டா? Am I correct? Yes, sir. That is a tiny change in voltage. ஓகேவா? Beyond that, you should not reduce the resistance value. Reduce பண்ணா என்ன ஆயிரும்? Current will be abnormal. Okay. 0 ohm அப்படின்னா என்ன மீனிங்? யாரா சொல்ல முடியுமா? 0 ohm equal to what? 0 ohm. நம்ம வீட்ல ஷார்ட் சர்க்யூட்லாம் ஆகுது, பார்த்துருக்கோமா? ஃபியூஸ் போய் பார்த்துருக்கோமா? 0 ohm 0 ohm அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து வித்தவுட் எனி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். ஸோ ஆஸ் பர் ஓம்ஸ் லா, I equal to V by R. If R tends to 0, my current will become infinite ampere. அப்ப infinite ampere, it will draw enormous current from the source. அப்ப இந்த டிவைஸும் டேமேஜ் ஆகலாம், இல்ல நம்மளோட சோர்ஸ் டெலிவர் பண்ண முடியல, இது டேமேஜ் ஆயிடும். இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் we will use one protective element called fuse. கரெக்டா? ஒரு ஃபியூஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இந்த ஐசிலேயே யூ ஹேவ் அ தெர்மல் ப்ரொடக்ஷன். ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆச்சுன்னா இது டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் அவுட்புட் சர்க்யூட்டை. ஓகேவா? தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் ஐசி. எஸ், அதுக்குன்னு இந்த ஐசி வாங்கி ஷார்ட் பண்ணி விளையாண்டுட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? சரி, ஏதாவது டவுட் இருக்கா ரிகார்டிங் லோட் ரெகுலேஷன், லைன் ரெகுலேஷன், கிராஃப் வரையறதுக்கா டவுட் இருக்கா? ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிச்சிட்டோம். கரெக்டா? டேபிளேஷன் மட்டும் ஃபில் பண்ணா யூ பீப்புள் கேன் right away you can submit if I circulate the form. Am I correct, sir? Any doubts so far? இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹலோ சார், ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கொஞ்சம் பவர் பாயிண்ட் ஹேங் ஆயிருக்கு. ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? எஸ். ஆனா இதுல யாரோ ஒருத்தவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணி காட்ட சொன்ன, யார் அது? somebody said hello. but reading வரல, தப்பா வருதுன்னா தப்பே இல்லை. if you show your mistakes, others also can correct the mistakes during the exam or something. in the practical lifeல தப்பு இல்லாம அவங்களும் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. யாருக்கா இந்த ரீடிங் வராம இருக்கா? any difficulties or any doubt in this experiment? yes. hello. okay. Please take your record book. Is it you have the same circuit diagram in your record? No, sir. அப்ப என்ன சார் பண்ணணும்? அந்த சர்க்யூட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். Do you find any extra space to draw the circuit diagram? Let me show the things with your record. Okay. Let me show the things with your record.
Where is the record? This is your record. Okay. Recordல some corrections இருக்கு, யாராவது கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பாக்கலாம். கிராஃப் வந்து மாத்தி இருக்கு சார். Who told that? ஓகே சார். Okay, yes, very good. And everyone please take a pen and strike out this and change it into what? Load. Then you strike out this and write it as a what? Change பண்ணிக்கலாமா? Yes. Then this particular circuit diagram is given. ஆதித்யா, நீங்க இதை பார்த்தா அப்ப டிரா பண்ணீங்களா இந்த ரெக்கார்டை பார்த்து? ஓகே ஓகே ஓகே, எனக்கு இது தெரியாம போயிடுச்சு. See, many of them have shown this output. I told you to correct. Very good. This is the diagram for the fixed positive voltage regulator, that is 7-8 series. Okay va? The 7-8 series வந்து see, actually we designed the record content is for offline lab experiment. If you are coming to the lab, if you suppose we will be in the offline lab, you will find this IC 7805 or 7812 in the IC கிடைக்கும். நம்ம லேப்ல it is readily available. Using this we can do the experiment. Okay வா? இதுகோட சர்க்யூட் டயக்ராம் ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு இன்புட் ஒரு அவுட்புட், இன்புட் சைடுல ஒரு கெபாசிட்டர், அவுட்புட் சைடுல ஒரு கெபாசிட்டர். That's all. Am I correct? So but நமக்கு சிமுலேஷன்ல இந்த ஆன்லைன் சிமுலேஷன் டூல்ல we couldn't find that IC, therefore we changed. Okay, let me check, do we have any space to draw? I think here you can draw the circuit diagram. Am I correct? Please yes, draw our circuit diagram below. Okay va? And take your pencil and simply strike out this. Then இந்த diagram மனசுல வச்சுக்கோ. Fortunately, if you are coming to the college, lab experiment பண்ணி பார்க்கணும்னா இந்த ஐசி வச்சு செஞ்சு பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்ம எங்கெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணணும், here you need to draw your circuit diagram. We expert circuit diagram in the same fashion which we have printed. இங்க நீ டிரா பண்ணும்போது கோழிக்கு கிறுக்கி பண்ண அவ்வளோதான், ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுவோம். then you have to write, put the date over here. இன்னைக்கு டேட் இங்க போட்டுக்கணும், என்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றோமோ அந்த டேட் போட்டுக்கோ. then இங்க ஐசி ரெகுலேட்டர்ல இங்க நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணலாம், என்ன யூஸ் பண்றோம்? what we are using? Lm317H. Strike out this and write the new name. And what is the capacitor value we will put here? 0.1 microfarad. 0.1 micro, 1 and 1 microfarad. Very good. Then fill in the blanks. Vary the input voltage from 0 to எவ்வளவு வரைக்கும் பண்ணோம்? Any idea? 20 volt. 20 with steps of 2 volts sir. 2 volt. கரெக்டா? 2 volt. நிறைய பேர் தூங்கிட்டு இருப்பான், இரு எழுதி காட்டிடுறேன், அப்ப நான் தான் திருத்துறதுக்கு கஷ்டப்படணும். You need to fill in the blanks. நானே ஃபில் பண்ணி காட்டுறேன், தயவு செஞ்சு எழுதி சப்மிட் பண்ண. up to 20 volt in steps of 2. then இங்க என்ன சார் எழுதணும்? RL வேல்யூ வந்து நம்ம ரிவர்ஸ்ல பண்ணோம். எதுல இருந்து எது வரைக்கும் மாத்தணும்? 10 kilo ohm to 0.1 kilo ohms. 100 ohm வச்சுக்கலாமா? Yes, 100 ohm in steps of 2 kilo ohms. 200 ohm குறைச்சிட்டு வரோம், இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பாயிண்ட் வரும். ஓகேவா? கிலோ டர்ம்ஸ்ல எழுத தேவையில்லையா சார்? RS இப்படி போட்டுக்கலாம், 100 to 10 kilo ohm வரைக்கும் வேரி பண்றோம். in steps of 200 வச்சுக்கலாம். கரெக்டா? ஹலோ, எது சார் வெச்சுக்கலாம்? எஸ் 100 to 10 ன்னு வெச்சுக்கலாமா இல்ல 10 to 100 ன்னு வெச்சுக்கலாமா சார் ஃபைனலா? அந்த லாஸ்ட் வேல்யூவா? எஸ் Yes, sir. லாஸ்ட் வந்து 5 ohm சொன்னேனா? லாஸ்ட் வேல்யூ வந்து 0.1 கிலோ ஓம்ஸ் சார், 9th சீரியல் நம்பர்ல. அப்ப 100 ohm வச்சுக்கலாம். எஸ் சார். 100 to 10 kilo ohm. ஓகேவா?
then வேற என்ன எழுதணும்? இங்க நம்பர் என்ன பண்ணணும்? IC நம்பர் LM 317. what is the value of the load resistor? First line regulation 1 kilo. 1 kilo ohm. Then in this tabulation again and again I'm telling we expect only the numerical values. Don't write milli, kilo, mega over here. Okay ma? Then load regulation, strike out the IC, change the number. What is the fixed voltage you need to keep? 15. 15 volt. 15 volt. Remaining step by step resistor value, do it. Then leave the inference. Okay va? Result எழுது. சரியா? ரிசல்ட் வந்து என்ன டென்ஸ்ல இருக்கணும்? present continuous past எதுல இருக்கணும்? Past tense. past tense. Okay, mark யார் போடுவா? We will award. Any doubt in this? Can I see? In this way you need to write the record எழுதி வச்சுக்கோ. At the end finish பண்ணதுக்கு அப்புறம் you may need to bring it to the college or you need to send it to courier, but at a stretch if you bring everything we can't correct it. Thereby today onwards I will put one assignment to you people. Start from 1A. I hope you people have finished this one. Here also you find any fill in the blanks over there? No, only this tabular column you need to fill. Once you got the observation correction you can start write in your record. Okay, then read the content. No fill in the blanks over here. Only you need to write the cut-in voltage. Also you need to finish your graph. Okay, start from this page number, scan your document and convert it into a single PDF. Your roll number underscore experiment number PDF convert பண்ணிட்டு you need to attach it. Okay, but today I will send you that assignment. I will give you 2 days time to submit because yes, including graph sheet. Okay va? 1A separately, 1B separately. 1B you have a small things in the VA characteristics. Many of them not getting the perfect reading. Your friend have found the correction. Now I will tell you the same thing at the end of the thing. Please wait for some time. இங்க என்ன இருக்குன்னு பாத்துக்கலாம். இங்க நீ என்ன பண்ணணும்? You need to write down the Zener diode value 5 volt னு எழுதிக்கோ. We are going to do the experiment for 5 volt. Remaining things are similar. Correcta? Then வேற என்ன table fill பண்ணனும். Then graph attach பண்ணனும். Here you need to note down the Zener breakdown voltage as a additional point. From where you will get forward characteristics ல இருக்குமா reverse characteristics ல இருக்குமா? V is it? Reverse carry. இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கிராஃப்ல நீ மார்க் பண்ணிருக்கணும். அந்த பாயிண்ட தான் நீங்க எழுதி இருக்கணும். இது ரோல் நம்பர் 1 பார்த்து காப்பி அடிச்சேன் சார், இது 2 பார்த்து காப்பி அடிச்சேன் சார்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ, ஆன்லைன் ஷீட்டை கிழிச்சு கையில கொடுக்க முடியாது. நீ நேர்ல வரும்போது ரெக்கார்டை கிழிச்சு கையில கொடுத்துருவ. அப்ப நீ தான் புதுசு வாங்கணும். சரியா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? half wave full wave rectifierல don't bother about this diagram and all. Straight away come இந்த டேபிள் ஃபில் பண்ணு. இந்த டேபிள் ஃபில் பண்ணணும். அப்புறம் ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்றதுக்கு we will send you the form. அதுல வந்து உன்னோட சர்க்யூட் டயக்ராம் அவுட்புட் வேவ் ஃபார்மும் you need to attach. Any other doubt sir? Any other doubt? ரெக்கார்ட்ல நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் சார். சஜீஷ் சார் ஓகே. கண்ணா ரெக்கார்ட்ல they no need to draw this graph no. இந்த கிராஃப் வரையணுமா சார் அவங்க கிராஃப் ஷீட்ல? இல்ல சார், இந்த அவுட்புட் வேவ் ஃபார்ம் வெதர் தே நீட் டு டிரா எங்க இருக்கா ப்ரொசீஜர்ல? இந்த கிராஃப் இல்ல. இல்ல இது வேண்டியது இல்லல்ல. திஸ் தே நோ நீட் நோ. செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமென்ட் சொல்லிருக்கா? எஸ் செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமென்ட். செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமென்ட்ல கிராஃப் இல்ல. சரி, இல்ல இது வரைஞ்சானா நமக்கு தான் மயக்கம் வந்துரும். அதனால யாரும் இதை ட்ரை பண்ணாத. சரியாடா? இல்ல செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமென்ட்ல அவரு வந்து ரெக்டிஃபிகேஷன் அதான். you need to find only this ripple factor and
ஃபேக்டர் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். யாருக்கா இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? எஸ், No, sir. அப் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 3 வரைக்கும் எல்லா ஒர்க்கையும் முடி. I will set you the calendar பார்த்துக்கோ. Duration not be 1 week. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மட்டும்தான் you may find 1 week. Remaining 2 less than a week தான் I will give a time because already we have finished. ஓகேவா? ஸ்கேன் பண்ணி போடுறது மட்டும் போதும் உனக்கு வேலை. ஓகேவா? Now I will tell you one thing in the Zener diode. Some of them face the problem in the Zener diode in the forward characteristics. Let me clarify that doubt also. கண்ணா யாருக்கா டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம் பை த டைம். இது வரைக்கும் இருக்க எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லயும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் 2 எப்படி வரையன்னு தெரியல, 4 எப்படி வரையன்னு தெரியல, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹலோ, எஸ் எஸ். ஜீனர் டயோட்ல மட்டும் ஒரு சின்ன டவுட், ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகேவா? தட் ஐ வில் ஷோ இட் டு யூ. நிறைய பேர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கலாம் தப்பா. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுனா, நான் அந்த என்ன இன்னொரு தடவை எடிட் பண்ணி பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன், அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி அனுப்பு. சரியா? ஆனா யாரோ ஒருத்தவங்க எனக்கு ஒரு query கேட்டிருந்தீங்களா ஃபார்வர்ட் பயஸ்ல இருக்கீங்களா ஜீனர் டயோட்ல? ஹலோ, சி இந்த ஜீனர் டயோட் பொறுத்தளவுக்கு ஃபார்வர்ட் பயஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல am I audible? Yes, sir. Yes. See, if you take a Zener diode and double click it, இந்த செட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் சேச்சுரேஷன் எவ்வளவு இருக்குது பை டிஃபால்ட்டா? 1 pico ampere. கரெக்டா? இப்ப ரீசெண்டா if you are using the same current rating as a 1 pico ampere and if you do the forward characteristics of the Zener diode like this, please check it. கட்டின் வோல்டேஜ் எவ்வளவு சார் வரும் நமக்கு ஜீனர் டயோட கட்டின் வோல்டேஜ்? ஹலோ, எஸ் கண்ணா, ஏதாவது எஸ் நோ சொன்னாதான்டா கரெக்ஷன் நான் சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும். சி நான் இந்த வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறேன். இப்போ எவ்வளவு வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன்? 10 வோல்ட் கொடுத்துருக்கேன். வாட் இஸ் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி டயோட்? வாட் இஸ் த 5 வோல்டேஜ் volts, sir. அக்ராஸ்? 0.59. ஓகேவா? ஐ எம் இன்க்ரீசிங் டு 100 வோல்ட். அப்பவுமே அதோட வோல்டேஜ் எவ்வளவுதான் இருக்கு? 0.65. But we need to take the voltage of 0.7, 0.72 வரைக்கும் நம்ம வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டா? Yes, To sir. attain the 0.7, 0.72, I need to increase the voltage to 700 or something. புரியுதா? அவ்வளோ வோல்டேஜ் போனாதான் அது 0.7 வருது. கரெக்டா? So I think they changed some setting in this diode parameter. Your friend Siddheswaran found that setting. Please make a note of that. While you are doing the forward characteristics, click this the current setting and change it to 11.5 femtoampere. Am I correct, Siddheswaran? Yes, sir. Siddheswaran, correct? Correct, sir. Yes, sir. Yes, sir. Femtoampere. Okay, Yes, well, sir. then you start simulate and check your forward biasing. You will get the perfect curve. Okay, well, I will share the reading. What is the 2 controversy reading, that also I will show you now. See, observe. Now I'm going to increase the voltage. Giga voltage. Wait a minute. Yes. And I can now I am going to increase the voltage within the 10-15 volt itself. You will get the 0.72. Kadichiricha?
Yes, sir. So this is the controversy. This is the setting you need to modify. I will show you the two different readings what you people will get. Yes. So this is the previous and after reading. Okay. So this is the at present reading you will get. So this much voltage you should not சார் apply கீழே across இருக்கிறது the சார் கீழே சார் இருக்கிறது பார்த்தது கீழே இருக்குதான் சார் ஃபார்வர்ட். ஃபார்வேர்ட் ஃபார் இந்த ரீடிங் தான் உனக்கு வரணும். ஓகே வேடா, புரியுதா? எஸ் சார். ராங்கான ரீடிங் வந்து உனக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் ஈவினிங். 2 ரீடிங் இருக்கு. ஐ வில் ஷேர் யூ தோஸ் டூ டு யூ பீப்புள். இதுதான் வரணும். நிறைய பேர்த்துக்கு இது வந்து 700 500 வோல்ட்ல ரீடிங் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? எஸ். ஷால் வி வைண்ட் அப் த செஷன்? எனி டவுட் ஃப்ரம் யுவர் சைட்? ரெக்கார்டு எப்படி எழுதணும்னு டவுட் இருக்கா சார்? ரெக்கார்டு வாங்காதவங்க கொஞ்சம் குயிக்கா அதை எப்படி வாங்குறதுக்குன்றது ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. With this I am going to conclude the today's session. Many of them not drawn. இதெல்லாம் எப்போ வரைய போறேன்னு தெரியல. சி ப்ரோக்ராம் மாதிரி கடைசியில் உட்காந்து எவ்வளவு கோடிங் கொடுத்தா காப்பி அடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்காத.